from IIT Hyderabad alum, and we work towards helping lots of students in getting some main thing that if I go to the vision and mission of our organization, so what we do is mostly we want to take dream opportunities to the grassroots, to rural areas, to wherever the student is. Earlier the dream opportunities used to come only to IITs and premium institutes. What we want to do is, in this age of internet, why should anybody restrict themselves to IIT? Wherever talent is, they'll have to take from there. So we worked very hard towards putting up a portal which is called TapTap, which you all will be working on it. We put up this portal TapTap where if you are doing really well, if you have really very good employability score and employability band, then recruiters will come and take it from the portal. So you will have to take this opportunity very seriously. That's because if you are really very good and you are learning through the portal, you are taking assessments on the portal, there is a profile building behind, and the recruiters have access to profiles. If you are really doing well, then some of the recruiters might pick you. Okay, so take this seriously and do it very well. And we set up centers of excellence in various institutes. CMR students must be knowing, in CMR set, we have a center of excellence. And we have center of excellence in JNTU Hyderabad. Recently, Minister Lokesh has opened our center of excellence in VIT, Andhra Pradesh. JNTU Hyderabad was some time ago, KTR has opened. And very recently, we have tie-up with the IT ministry, even in Telangana. We work in various states, as you see on the screen. We work in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Goa, and Orissa. We have tie-ups with all these governments, and as you see on the screen, various governments we have tie-ups, and various private universities also. Some of you must be knowing, which you see on the screen. Along with the CMR group, we have prominent universities. Also, we have tie up with all the courses that you are doing here, or the TapTap is affiliated to AICTE. Okay, so they are very well approved by AICTE. The internship is approved by AICTE. TapTap, the LMS that you are going to work, is approved by AICTE. So this is all, there are a number of around 2.5 lakh students. This is an old slide. There are around 2.5 lakh slide on the 2.5 lakh students on the portal. I'll show you the portal also in a short while. But you will have to, take it seriously. The number of live classes there are, and what we do is not just training. Along with training in these classes, in the coming up classes, don't put your hand. Okay, sorry guys, there was a small disturbance. So you will have to take this seriously, because I'll tell you, in this job market, I will say the job market is poor. Many people, you must be knowing from last year itself, it is like this. Previous to last year, what happened, 2 years back, the jobs were so many. Whatever be the rural area, people have got jobs. Like if one person got 2 to 3 jobs, whatever be the department, whatever the rural area, they've got so many jobs. Yes, it is recession time. Meeting has been ended by host. Okay, it was a recession time. It is a recession time. That time, what has happened, Corona time, yes. Pujita, you're right. So many students, I know, Pujita, you are already attending some of the classes, is it, Pujita? Oh, yeah, Shruti. Yes, yes, your classes, okay. So why am I telling this once again? I thought this is onboarding class for you guys.
Why sorry? Our guys have to be sorry because they told me this is onboarding class for a new batch of students. Along with the old students. Okay, don't leave, don't leave. There is a class, so just be there, Yogambika. Do not worry about it. Just be there. This is the class for AIML. Yeah, just be there. This is for the new students. Some of the students are onboarding. So the old students who are there, just be there. Sorry about repeating all this stuff once again to you. So there was a time when people have got really many jobs. Now it is difficult. So please learn properly and going forward also. Just like when people used to write on records, they will have to write on records, accounts, they will have to write on books. But later something called tally has come, computerization has come. People who couldn't move from writing records to tally have left. No, this is not FSD course, this is AML course. So they have left their jobs. They don't have anywhere to go. And we are at a juncture, AI, everything is going to be artificial intelligence, machine learning, data science. And you definitely will have to learn this so that everybody have to learn little bit of emerging technologies, artificial intelligence, machine learning, data science, because going forward, it's going to be whatever you are going to do, it is going to use little bit of all these technologies. Just like people moved from writing records, writing accounts to computerization, now we are all moving into a new era, new zone. So we all have to learn little bit of all these emerging technologies and really be very good at it. Try to be a little bit patient in understanding because the algorithms are a little bit tough. Okay. And learn properly. Okay. Let me quickly give to you because there are old students also. The students, please be patient and TapTap is one portal. Everybody, all students will get access to TapTap. All students will get access to TapTap. So please go through this properly. And every day there will be an exercise. There will be quiz. Please take the quiz because that counts even for your attendance. And next day there will be an attendance. There will be an exercise. So please complete the exercise. So alternate day mostly you will be having classes. And please complete the quizzes, exercises, and in the end you also will have a project. Okay. And for the project, again, you will have mentors. They will help you complete a project. So this is an end-to-end course. And if you have any questions related to anything, many of you have tap issues, you have this issue, that issue. So what you will have to do is there will be a form pinned onto your WhatsApp group. Fill that. And once you enter into the tap, you see there is a raise a ticket. On the left hand side, there is a raise a ticket. So go to that raise a ticket and raise ticket here. You won't get a number of support team. You have number of support team. You have various ways of filling a query and getting answer, but you'll always type to me. I don't know how you will get my number, but you will type to me. Exercises is mandatory means Praveen. It will help you. Of course, it will help you. So please try to complete it. All right. Okay, guys. So this is what it is. As I explained to you last time, all your classes there will be a link and it will be in the lesson plan. They will give you a link and you can have access to all the previous days classes. Okay, so there will be a complete end-to-end lesson plan for this. So all the previous classes will be uploaded here. And if you are proactive, try to complete certain tests which will prepare you for employability. Okay. You can apply for SOC analyst or any kind of jobs. But students, one thing you'll have to remember is when they are as a fresher, when they are assessing your capability to take up a job, they will mostly look into a
common kind of test which will have aptitude, reasoning, and coding, right? Most of them will be hired for this kind of qualities and skills, and there onwards, if you know cybersecurity, if you know artificial intelligence, once you enter a company, then they will make a decision to put you into certain technology. But when they are hiring you, the first step they will see is whether you are good at programming, aptitude, reasoning, verbal, because those are basic skills whether you can learn or not. IT is a sector where you have to constantly learn. That is why, as a fresher, when they are testing you, they will test you in certain skills. These are aptitude, reasoning, verbal, and then coding. Coding, one coding you know perfectly, that is enough. Say you even if you know C and data structures perfectly, that is enough. You know Java, then it is enough. Then you know Python, that is enough. Okay, these will come to handy for you, and you have to know anyway. These skills are compulsory skills, like basic skills in the upcoming world. Okay. All right. Now coming here, there are preparation things for you. You can prepare, take as many employability tests as possible for you. You know, if you have time, take one once in 2 to 3 days. It will be very helpful to you preparing for your campus placements. Next, there will be monthly assessments here, and we will be giving monthly assessments to the students. You can also take monthly assessments, and this monthly assessment will give you your employability score. There is a dashboard where you can see what is your score, what is your band. This is very important for you to understand where you stand with respect to your own skills and your own campus placements. And when you go to my profile, and here also this profile is available to outside people. They can see your score, they can see your band, they can see your rank. So they can see so many things about you, and it will be useful for them also to hire you quickly. Okay. We also post job posts now and then, so please see the job post now and then we will post, and also post in WhatsApp group, because you are too busy people, you won't see everything, right? Very busy people, no? So we'll post in this, and we'll also post in the group, WhatsApp group. You just click the link and apply. Click on apply, create the profile, complete the profile, and click on apply. One click will take you there. All right. And also, if some of these students, if you want to go outside India, there is some practice material for GRE and IELTS also. You can try even them. Okay. There is this is very resourceful platform. Use it in the way that you want, right? And most of the skills will get updated into your dashboard. You can also see month over month improvement if you are taking it every month. Okay. So that's about TapTap. Use it properly for your own support, for your own help, and get prepared for your placements. That's about it, just to start off. And the teacher faculty is waiting for you. I will hand it over to the faculty, and they will take it. Actually, the serious classes start today for the old students or the new students. The serious classes start today. So please give attention to sirs, ask questions, okay, and learn properly. All the best to all of you. I'm available anytime. I'll be taking. So the recording classes are always available, students. Don't worry about it. They will give you the link. When you click the link, it will take you to the everyday recorded classes. We don't have tests daily. We will have tests now and then. Don't worry about it. It will be nice experience if you are really interested in learning. It won't be pressuring you. Okay. All right, guys. All right, guys and girls. Have a great learning, and we will meet now and then. Always I'll pop in up, and we can talk as we go on. So thank you so much. Happy learning to all of you.
Which means I can start this section. Yes, sir. Yeah. Yeah. Hi, everyone. A very good evening. I hope you're all doing well. Yeah. Can you hear me, everyone? Yeah. You can use your chat box or you can use your that impressions or reactions. You can reply by using them. Yes. And yeah, coming to this part, I think most of you have completed your BTech or you're still in third or fourth years. Like, I just want to know, like, now you're in your final year or you have completed your BTech or undergraduation. Please let me know in your chat box. Final year, okay, okay. I think and most of you have a good knowledge in your like programming skills and everything. Like you have been through these things, right? Programming languages like Python, Java, SQL, database, and you all belong to the computer science branch or any other. Okay, CSC, CIT, okay. There's a mix of branches. Okay, no issues. Yeah. Yeah, nowadays, whether it's mechanical, civil, or whatever be the branches, everyone will be into these software things, right? Most of them have like are interested into these software industries. Like, can I know what is the reason between all of you are getting into the software? Like, you are really interested in these things, or okay? Let me share my screen then. Yeah. Yes, guys. This is a chat screen here. Yeah. Okay. Whenever I'll be starting the session, like whenever we are going to a topic, I'll share my screen. Till then, I just want to know about your. Okay, and most of you are comfortable in English, right? Okay. Okay then. Hope you're all performing well in your exams and everything is going fine with your colleges and everything. Is right. Okay, let's get into the topic. Yeah. How many of you are good in these programming things? Like, how many of you have been through these programming languages, mostly Python and Java? Like, you have been through these languages, like, yes, yes. Okay, Java. Okay, Python. Yeah. How do you rate yourselves in these programming languages? Let's say, let's go with Python first. On the scale of 1 to 10, 10 is the highest and 1 is the least. How do you rate yourself in Python language on an average? Okay, there is a mix of answers.
Okay, I'll take 5 as an average. Okay, let's jump into the Java. How do you rate yourself in the Java thing? Okay, okay. Okay, mostly 0, 1, okay. -1, okay. I think for that -1 thing, you're not at all aware of the Java. Okay, okay. I got it. Yes, 4 is for basics. Yes. And everyone is familiar with these competitive programming platforms like Lead Code, CodeChef, Code Forces. Have you been through these any of the platforms? You've worked on the problems. Hacker rank, yes. Okay. No, no, no. Lead code, okay. Okay, no issues. See, you have completed mostly, I think you're out of your college now. You're in the final year and you'll be busy in your major projects and some sort of projects. I think you're not at all focused on these programming languages, right? From the very first year, I think you have been procrastinating or you're much not interested in these things. Like, see, why should I learn these programming, guys? Like, let me enjoy these BTech and in the very beginning of final year or in the 3 2, I'll be learning this or I'll start learning this. I think you have procrastinated most of them. Yeah, most of the students come to me and say me like, see, I've wasted my time in the first and second years and okay, okay. Okay then. Yeah, I got my feedbacks from your end. Let me introduce myself. Yeah, I'm Vishnu Ganagoni. I've worked as a data analyst in a startup called Customer Insights and AI, and then I've started my career as a software developer in the Salesforce. And then I'm very passionate about this teaching part, and I'd like to express my interests and my yeah. One second, guys. One second. Yes, guys. Yeah. Is my screen visible now? And am I audible too? Yes. 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 Okay. Okay. Yes, guys. Yeah. Yeah. The very first thing, what do you all know about artificial intelligence? What actually you're thinking about what actual artificial intelligence means? Or do you have any idea or any sort of descriptions about artificial intelligence and machine learning? I think I'm not able to see that chats while I'm sharing my screen. One second.
No. Okay, A is a bridge between human and machine. It's a good one. Yeah. Next, no idea. Human stimulation is not. Yeah, you're too close, but phenomenon where machines intimate humans, stimulates human brains, implementation, human thoughts as action as human. Okay. Yeah, can you be more specific? What actually imitating humans and thoughts of humans or actions? Gives ability to machines to learn from the data. Okay, okay. I think you're all aware of what an AI and what is a machine learning means. Like you're all just aware of some basic parts, right? Okay. Sub branch of ML. Okay, I think you're quite good in these AI part, like with all the definition things. See, let me give a brief about an AI in my terms. See, an AI in simple terms, let's discuss this in general, okay? In simple terms, an AI, which means like it is the ability to perform what are the given tasks that requires a human intelligence to perform any task. See, let's be more specific. We have a machine which thinks like a human, which acts like a human, and give it insights or whatever be the thoughts it's having, same like a human. You got it? Yes or no? It's nothing but, let's say we are having a system and we are giving the system the ability to perform the tasks or whatever be the actions s- which require human interference with the system. Yes or no? You got it, everyone? You got the definition of an AI? What actually is an AI? Yes or no? And also, I would like to ask, like, you have been through these Amazon, Swiggy, like you're all aware of these Swiggy, right? Swiggy and Zomato things. See, let me ask a few questions. See, when you are ordering something from your Zomato or any sort of restaurants, you'll type what are the dishes you want or what are the dishes you want to order in your Zomato. See, let's say I want to order chicken biryani from Zomato. And how do you think this overall application will be working? Let's say I'm ordering a biryani from a paradise, which is located in Secunderabad. Let's say, how do you think a rider near Secunderabad is assigned as a Zomato partner for my order? How do you think this process is going on? Did you get my question, everyone? Yeah, no. That's not an answer. By using AI is not an answer. Okay. Next, any maybe based on the nearest location. Okay, GPS, shortest path. Okay, and also let's say, and everyone is aware of this Google Maps, right? See, let's say I want to travel to some location. Let's say Gachibowli.
let's say I'm living in some Elbina or some sort of area. I want to travel in a car or a bike. I'm typing my destination Gachibowli there, and I have three different routes. Let's say instead of giving three different routes, the Google Maps will be sorted out by giving like shortest path between those 2 points. We are having a destination as Gachibowli and starting point as LB Nagar, and the map gives the shortest time in between these, like shortest distance between these. How do you think this process is going on? Any answers using algorithm? I need more answers. Based on past predictions, like you don't have any predictions in that thing. Okay, someone have the answer by using algorithms. Like you're all aware of these, the Exetra's algorithm. I think most of them have the answer no, right? Okay. And what about the Zomato thing? How do you think they're all assigned? And let's say one more functionality which is in Google Maps. Let's say there is a traffic in between any signal. Let's say we are having some sort of traffic at an LB Nagar signal. Let's say. See when you're on Google Maps and you have opened the location in between that particular signal, you're showing a red line or an yellow line in that signal, right? How do you think this is working? How will you get these red line? Like how the maps know there's much traffic there in that area? BFS, DFS. Okay. I think most of them have an idea on this collection of data. Yeah, I need more responses, guys. See, I've given some sort of examples, right? Have you been through these examples? Like, okay, no, it's not based on collection of previous data. We're not having any sort of data in that part. What is DFS? Let's dig deeper in that in our upcoming sessions. And also, let's say we're all aware of many of the e-commerce applications like Amazon, Flipkart, Myntra, and all that, right? And how do you think when you're entering to the payment gateway, when you're clicking on pay now or pay some particular amount, how do you think these particular platform is taking into your payment gateway? Like how this payment integration is done? Yes, DFS is depth first search, BFS is breadth first search. Tokens, what sort of tokens you're talking about? And when you are entering to that payment gateway, like I've said in your Amazon or Flipkart, when you are paying to that particular dealer or that particular merchant, do you think any of sort of Amazon or any sort of merchants will be involving in these payments, or you'll be directly paying to the Amazon, or else let's say you're paying to Amazon and Amazon is paying back to their merchants?
Merchant, okay. API, okay, good point. See, how many of you know we have a separate application with an Amazon? Like we are all using some sort of applications which are mostly used by the users. Like let's say Amazon and Flipkart. We're having that duplication of that application for the merchant account. See, if someone is posting their products or if someone is selling their products in that particular, let's say Amazon or Flipkart, we are buying from them. You're not buying from the Amazon. You are buying from the merchants who are placing their products or services for sale in that Amazon, and you are paying for that merchants, and you are getting. And Amazon is a platform which mediates all these things. Got my point? You're also, I think, you're not aware of these points. Like you're not aware of the point we're having some sort of another applications which is mostly dependent on the merchants thing where they can add their products and give some particular price to their product and integrate their account for that particular payment. See, let's say you're buying some iPhones. Okay, let's say I'm buying an iPhone. What is a new iPhone? We have 16, right? See, let's say I'm buying an iPhone 16 and I have a merchant who have placed this iPhone 16 from Gujarat or Maharashtra, let's say Mumbai. I am ordering from that particular customer or particular merchant from that particular shop. Amazon is sending some sort of notifications to that merchant. See, some user want to buy your product. You have to ship this product to this particular area. They'll forward your address and your payment to that particular merchant, and some sort of money is taken for the Amazon, like for these for integrating all the merchant and user payments. Okay, I think you're all not aware of these things. Yes or no, guys? Amazon is a platform between customer and merchant. Yes. And let's come into the AI part. Can anyone explain what are the real life applications, like general things, what you're, which is based on the AI part you're using in your daily life? Chat GPT, DeepSeek, Meta. Okay. I think you're all aware of these GPTs, right? Tell in Telugu. I think you're all comfortable in English, or you're not getting my point, what I'm actually trying to say in English. Black box. Okay. Self-driving cars. See, instead of any of the AI like GPTs and AI tools, other than that, daily life applications, I'm saying. Apple Intelligence, okay. Fraud detection, banking, maps and navigation, recommendation system. Yes. Healthcare. Yes, yes, yes. I think most of them have a pretty good knowledge on these things. And I hope you have your hands dirty on these machine learning models also. Yes, yes, video and audio recognition, social media, smart house. Yeah, yeah, you have plenty of applications in your daily life, right? Education, AI surgeons, smart homes. Yes, yes, yes. And what does the machine learning definition actually mean? See, let's say you got the definition of an AI, right? How does an AI work? And yes, yes, AI used in every sector, like healthcare sector, mostly education sector, IT, transport, like self-driving cars,
Healthcare means they're having some AI tools or machine learning models to detect some sort of cancers, let's say brain cancers. If we are having some sort of data on that, we can get detected some sort of cancers if we are having or developing any sort of models. Robots, it's very useful one. Fake currency, yes. Make the machine learn to AI. Okay, machine learning is training an agent to predict the results based on predefined data sets. Okay, online shopping, subset of an AI. Okay, okay. All of you have pretty good answers. And coming to the machine learning part, like you have said, it's a subset of an AI. Let's say specifically, it's a specific approach for an AI. Okay, machine learning, it's a specific approach for an AI. Instead of, see, for an AI, let's say you're having, or I think you have worked on these programming languages, right? You can create prime numbers or Fibonacci series, or you can check whether the number is prime or some sort of programs you have gone through, right? So you're writing program for every sort of thing. Yes or no? See, let's say you have to print the whole table for, see, let's say you have to print two table from 1 to 100. You got my point? 2 cross 1 to up to 2 cross 100 into so on. Yes or no? You have to print from 1 to 100. Can you write the whole code for this thing? Or you just have to use loops? Yes, yes, yes. You don't have to write each line, right? Likewise, in the machine learning models, let's say we are not writing programming for every single rule or every single functionality manually. Instead, we are making the system learn from the data. It's like how we humans are learning from the experience, or see, let's say you're having a bad day or you're writing an exam and you're not answering that some of the questions, and you've prepared some sort of questions for some exam, and for the next exam you know very sure that this question is going to come. How do you think you're getting these? See, you had your past experience, right? See, while I'm studying this part or while I'm going through this topic, particular concept, this question will be coming definitely in the exam. You're having some past experiences, right? Yes or no? Same sort of things. We are we are giving some large amount of data to that particular model or whatever the machine learning model. Don't I think you're all aware of these models, like what they are actually look like. I think you're not aware of what they look like or what they mean. Model, it's nothing but some set of codes or some lines of code where we have trained our particular model. Let's say, see, you're all aware of this chess game, right? Yes or no? I think you're also played chess with the bot, chess with robot, or chess in your phone or laptop. How do you think it's working? Is there any opponent called bot is playing in your phone? How do you think it's working? ML through algorithms.
Bunch of rules. Okay. What sort of bunch of rules you're talking about? Okay, reinforcement learning. Okay, good point. Using algorithm. Okay, okay. See, ML said by app maker. Okay, okay, no issues. Yeah. See, let's say we have gone through AI, ML, and see, how do you think these machine learning models will be used in the future scopes? Like, what do you think the future of AI will be? Will AI take over the software? See, most of them have these doubt, right? While AI is in most use, no one will be getting the jobs, or most of them are using like losing their jobs or laying off is more nowadays due to the recession. Do you also think the same way? Employment occurs. Okay. See, let me go through an example. See, in our previous days, we are not aware of, like, most of them have no transport, right? We are having bullock carts, and most of them, let's say, have it once you are speaking, or have you spoke with your grandparents, they'll be saying we'll go by walk for some particular 100 kilometers. They'll be walking from here to Tirupati by walk. How do you think they're all going to that by walk? Or see, let's have, okay, so tell in Telugu, you're not aware. Okay, okay. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకు పాత ఓల్డెన్ డేస్‌లో వీఆర్ హ్యావింగ్ పీపుల్ ట్రావెల్డ్ బై వాక్. నడుచుకుంటూ ఎళ్ళేవాళ్ళని చూసాం. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆ నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది బుల్లక్ కార్ట్స్ వచ్చాయి. యెస్ ఆర్ నో? ఎడ్ల బండి అంటారు గదా! యెస్ ఆర్ నో? ముందు పాత వాళ్ళేందంటే నడుచుకుంటూ ఎళ్లారు. తర్వాత నడుచుకుంటూ ఎళ్ళిన తర్వాత మనకేమొచ్చాయి? బుల్లక్ కార్ట్స్ వచ్చాయి. బుల్లక్ కార్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత దే హావ్ థాట్ లైక్ అవొచ్చిన తర్వాత మనకు ఆహ్, స్ట్రెస్ అనేది తక్కువైపోయింది. అంటే నడుచుకుంటూ ఎళ్ళడం ఈజీ అయిపోయింది. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఏమైపోయింది? We've got some sort of మెకానికల్ బైక్స్, సైకిల్స్ అవన్నీ వచ్చాయి గదా! విచ్ రన్స్ ఆన్ ద ఫ్యూయల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యెస్ ఆర్ నో? అవొచ్చిన తర్వాత పాత ఎంప్లాయ్‌మెంట్, ఇప్పుడు ఎవరైతే మన బుల్లక్ కార్ట్స్ అప్పట్లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుంటారు గదా! అప్పట్లో. సీ అప్పట్లో ఏ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేదు గాబట్టి ఓన్లీ బుల్లక్ కార్ట్సే ఉండేవి. ఆ బుల్లక్ కార్ట్స్ చాలా కొన్నవాళ్ళుంటారు గదా! అప్పట్లో. యెస్ ఆర్ నో? వాళ్ళేమనుకుంటారు, ఈ సార్ట్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అండ్ మోటార్ సైకిల్స్ వచ్చిన వల్ల మా ఎంప్లాయ్‌మెంట్ అనేది పోయిందనుకుంటారా లేదా? యెస్ ఆర్ నో? యూ ఆర్ గెట్టింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈస్, ఒక్క వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఈచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్, వన్స్ వి హావ్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ వాకింగ్, బుల్లక్ కార్ట్స్ అండ్ వెహికల్స్, ఎంప్లాయ్‌మెంట్ అనేది పెరిగిందే తప్ప ఎక్కడ తగ్గలేదు. నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగారు తప్ప ఎక్కడ తగ్గలేదు. అవునా కదా? సీ నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూజింగ్ ఆటోస్, బసెస్, ట్రైన్స్. యెస్ ఆర్ నో? ఎంప్లాయ్‌మెంట్ అనేది బుల్లక్ కార్ట్స్ నుంచి పెరిగిందా? తగ్గిందా? ఇన్ ద సేమ్ వే ఏఐ వచ్చిన తర్వాత గూడా ఏఐ అనేది మీ జాబ్ పొజిషన్స్ అనేవి ఏం తీసుకెళ్ళదు. అక్కడ జాబ్ స్కేర్సిటీ ఎందుకొచ్చిందంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లెట్స్ సే ఇప్పుడేందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజినీర్స్ ఉన్నారు. వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్, ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్‌లో జూసుకుంటే మీకు అర్థమైంది గదా! ఏఐ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఏమి పోవు.
ఎస్ ఆర్ నో? ఆ ఏఐ వల్ల జాబ్స్ ఏంటంటే ఏఐ పైన జాబ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. యూ గాట్ మై పాయింట్ ఎవ్రీవన్? నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా కాలేదా? ఎస్. డోంట్ థింక్ ఇన్ ఎ వే దట్ you're going to lose your jobs or don't. Yes, yes. How explain? Yeah, like see, ఇప్పుడు ఏదైతే పని ఉందో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లెట్స్ సే యూర్ డెవలపింగ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్ యూర్ డెవలపింగ్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్. ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అంటే లెట్స్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ అమెజాన్ ఉందనుకోండి. అది మొబైల్ అప్లికేషన్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తారు దానికి? వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ రియాక్ట్ నేర్చుకోవాలి, రియాక్ట్ నేటివ్ నేర్చుకోవాలి. అది సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అవన్నీ మీరు ఏఐకి చెప్పినా కూడా అది ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు. అవునా కాదా? అది జనరేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ జనరేట్ ద కోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ ఇట్ కాంట్ యాడ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ ఇట్ కెన్ మేక్ ద చేంజెస్, రైట్? ఇప్పుడు మాకు ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు. ఆ క్లయింట్కి నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇవే స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఒకసారి క్లయింట్కి అంతా అప్లికేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత లెట్స్ ఆయనకి ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇవి దిస్ ఈజ్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ లెట్స్ ఏ అది నచ్చలేదు క్లయింట్కి. అతను ఏం చేశాడు, నాకు ఇక్కడిక్కడ ఈ పార్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ దిస్ పార్ట్ టు బి రెడ్ ఆర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు బి రిమూవ్డ్. సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎప్పటికప్పుడు ఏఐ ఏం చేస్తుంది? తీసేయగలుగుతుందా? మీకు ఎంటైర్ కోడ్ తెలుసు, అది ఎలా రాశారో తెలుసు, ఏ లాంగ్వేజ్లో రాశారో తెలుసు, ఎక్కడ ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలో కూడా తెలుసు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? బట్ ఫర్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్. See, there is no technical and non-technical in these terms. See, let's say I'm having my friend in mechanical engineering. Uh, he studied mechanical in his undergraduation, and now he's in Salesforce with 40 LPA. Most of the CSC students are not aware of these 40 LPA, which see వేరే బ్రాంచెస్లో ఉన్న వాళ్ళే కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆ సబ్జెక్ట్స్ తెలియవు, వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దే విల్ బి మోర్ ఎంతజాస్టిక్ టు దట్ సబ్జెక్ట్స్. సిసిఎస్సి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కదా, చేసేద్దాంలే అని ప్రోకాస్టినేషన్లో ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ థింక్ ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ నో ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. యా, you're all aware of these applications, right? Where we are using machine learnings in our daily life. Yes or no, guys? And there'll be no such scope that AI is taking over your jobs or whatever be the roles you are going to occupy in your future. AI is not going to take part on that. Like, it'll help you. Instead of saying that AI మీ జాబ్లో రావడానికి అడ్డుగా ఉంది అని చెప్పడం కంటే ఏఐని యూజ్ చేసుకొని జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఇంకా ఈజీ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? వీఆర్ హ్యావింగ్ మోస్ట్లీ 30 to 40 ఏఐ టూల్స్ విచ్ వీ వాంట్ టు లైక్ ఏవైతే మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో లెట్స్ ఏ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఫుల్ స్టాక్ కానీ, బ్యాక్ ఎండ్ కానీ. ఎస్ ఆర్ నో? If instead of saying all these things, you can just use all these AI tools and integrate them in your applications or leverage your application in sort of giving prompts and getting the inputs from the AI. Yes or no? Yes or no, guys? And you're all aware of this deep learning thing.
I think most of them have not heard this deep learning. The same way, like machine learning, deep learning is some sort of subset and of machine learning, which involves neural networks like convolution neural networks, KNNs, and some sort of. Yes or no? I think you're all aware of things. Yes, yes, recurrent neural networks, CNN, RNN. Yes, yes. And in these neural networks, we are having multiple layers, right? That's why we are using deep learning, like the term deep in these things. Yes or no? Yes, yes. Hidden layers. Yeah. Multiple layers. Yeah, yeah, input, output, hidden. Yes, yes, you're all going right. Yeah, we have gone through applications which are going in your everyday lives, and I think you're all aware of these parts, right? Siri, Google Assistants, and Alexa. How do you think these are all working by your voice commands? And have you seen this part like in your most of the iOS systems? We're having Siri, right? It's only working by your voice. How do you think this is recognized? Like ఓన్లీ మీ వాయిస్ వింటేనే అది రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఇప్పుడు సిరిని యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, అది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకలా? iOS యూజర్స్ ఎనీ ఆఫ్ వాయిస్ ఇన్పుట్. వాయిస్ ఆథెంటికేషన్. ఓకే. దట్ యెస్, యెస్. ఇట్ హ్యాస్ అవర్ వాయిస్ డేటా. సీ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే యూ హావ్ గాన్ త్రూ యువర్ ఈమెయిల్స్, రైట్? యెస్ ఆర్ నో? ఒక్కొక్క సమ్ పర్టిక్యులర్ ఈమెయిల్స్‌కి యూ విల్ గెట్ as a spam. How do you think it will be sending as a spam? And we should be more careful with the data part when you are talking about these A and ML in the country. Once the data model gani lente AI gani వెళ్ళిందంటే it will be stored in their memory and it will be used whenever. See, let's say an example. Do you all know about these API part, right? APIs ఇంటిగ్రేట్ తెలుసు కదా, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. లెట్స్ సే let me give an example. You're using Ola, let's say Uber, Ola and Uber. Ola and Uber లో how do you think that maps thing is coming in Ola, which is present in Google Maps? A same Google Maps application ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ ఉందో, see when you are booking ride to some destination, how do you think these map interface is coming in your Uber or Ola when you are booking any ride? అది ఎలా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? Multiple users report that spam. No, no, no. It's not the correct response. How do you think we are getting the same interface which you are using in your maps, Google Maps? EdgeML, no, it's not the right answer. Yes, yes, yes. Google Maps API, అది ఎవరు వాడుతున్నారు? ఓలా అండ్ ఊబర్ వాళ్ళు
వాళ్ళ అప్లికేషన్లో వాడుతున్నారు. సి వాట్ ఈస్ అన్ ఏపీఐ మీన్స్ ఏపీఐ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్ దాట్ పర్టిక్యులర్ ఏపీఐ అంటే ఒక పర్టికులర్ లింక్ అనుకోండి. ఆ లింక్లో ఏముంటుంది? సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డేటా. లెట్స్ ఏ గూగుల్ మ్యాప్స్. ఆ గూగుల్ మ్యాప్స్ డేటా అంతా ఆ లింక్లో ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ లెట్స్ ఏ కీ. ఏపీఐ ఇస్ ఏ కీ. ఆ కీ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లింక్. లెట్స్ ఏ లింకే, దాన్ని కీ అంటాము. ఆ పర్టికులర్ కీ ఏదైతే ఉందో మనం ఓలా కానీ యూబర్ కానీ వాడినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ గూగుల్ మ్యాప్స్ డేటా ఉంది కదా. ఎస్ అన్న, యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అన్న. ఆ పర్టికులర్ డేటా విచ్ ఈస్ present in that Google Maps, we are using the same thing, we are integrating the same thing and leveraging our application which is Ola and Uber. అది మన పర్టికులర్ అప్లికేషన్లో వాడుతున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ సపరేట్ మ్యాప్స్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఓలా అండ్ యూబర్. వీఆర్ జస్ట్ పుల్లింగ్ దట్ ఏపీఐ. వై? బికాస్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ రూట్ రైట్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. ఫర్ ఒక పర్టికులర్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలంటే నీకు మ్యాప్లో తెలియాలి కదా ఆ పర్టికులర్ రైడర్ ఎక్కడున్నాడో, అతను ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు. ఎస్ ఆర్ నో? యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్ గైస్? అర్థమవుతుందని చెప్పింది? ఓకే. ఏపీఐ. Yes. You have known the use of API, right? Yes or no? And how it will be used in your application and how it is developed and leveraged in your application. అర్థమైందా? See, and that particular API and see, okay, you are good with that API part. And how do you think I didn't get any answer from that spam detection? ఆ ఏఐ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ ఆల్రెడీ నో అది మీ ఎంటైర్ డీటెయిల్ ఎంటైర్ ఈమెయిల్ చదువుతుంది ముందే, మీకంటే ముందే. దాట్ మోడల్ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ ఈమెయిల్స్, వాట్ ఆర్ ద ఈమెయిల్స్ యు ఆర్ గెటింగ్. ఇట్స్ రీడింగ్ ఆల్ ద ఈమెయిల్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏదైనా కదా, అంతే కదా? ఓకే, you're not aware of that questions. Okay. See, I'm going through most of their responses. Like, మీరు రెస్పాన్సెస్ ఇస్తేనే దాన్ని బట్టి నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద sector is not known about these questions. Okay, let's be more specific. API, I think everyone is aware of this API part. Yes or no? ఏఐ అంటే అర్థమైందా? మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే అర్థమైందా? అండ్ దీస్ ఓకే, నో. ఓకే, see for that persons who said no, once again, మెషిన్ లెర్నింగ్ అదేం తెలుగులో చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ యువర్ ఓకే. API will go through that API part once again after covering that machine learning and AI part. Okay. API will go through that API part once again. No issues on that thing. See, let's say ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సి లెట్స్ గో త్రూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏంటంటే చెస్. లెట్స్ సే చెస్. ఇప్పుడు మనం చెస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్, రైట్? చెస్ అందరూ ఆడే ఉంటారు సిస్టంలో కానీ ఫోన్స్లో కానీ. ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ system as an opponent and you're playing, how do you think it's responding according to your moves or anything, some sort of by movements? Okay, see, మనకేందంటే విల్ హ్యావ్ సమ్ పర్టికులర్ డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటా పైన సి ఒక, లెట్స్ టేక్ ద చెస్ పార్ట్. ఆ చెస్లో
మనం లెట్స్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ 100%. ఒక డాటా తీసుకొని దానిలో 100% చేస్తున్నాం. అంటే ఈ మూవ్ వస్తే ఇలా చేయాలి. ఈ మూవ్ వస్తే ఇలా ఇక్కడ పెట్టాలి అని సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మూవ్స్ ఆర్ ఎలా ఇస్తున్నామంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సోల్జర్‌ని ముంగటికి పెట్టానంటే అపోనెంట్ ఏం పెట్టాలి? చెక్ పడకుండా ఏం జేయాలి? ఎలా ప్రొటెక్ట్ జేసుకోవాలి? అపోనెంట్‌ని ఎలా ఓడించాలి? యెస్ ఆర్ నో? వి ఆర్ ఆల్ హావింగ్ దట్ డాటా ప్రీవియస్‌లీ. మన దగ్గర ఆ డాటా ముందుగానే ఉంటుంది. యెస్ ఆర్ నో? ఆ డాటా ముందుగానే ఉంటే మీరు ఏదైతే గేమ్ స్టార్ట్ జేశారో ఆ మూవ్స్‌ని బట్టి వాళ్ళ డాటాలో ఈ మూవ్ ఇట్లా జరిపితే వాళ్ళ డాటాలో ఉంటుంది. ఈ మూవ్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సోల్జర్ జరిపాను. అది కూడా ఏ సోల్జర్? కింగ్ ఫ్రంట్ ఉన్న సోల్జర్ జరిపాను. ఆ కింగ్ ఫ్రంట్ ఉన్న సోల్జర్ జరిపితే వాళ్ళ డాటాలో ఇట్ విల్ గో త్రూ దట్ డాటా. ఆ డాటాలో ఇంతకుముందు సోల్జర్ అక్కడ జరిపితే ఏం చేశాడు? యెస్ ఆర్ నో? ఆ డాటా పరంగా అక్కడైతే ఇంతకుముందు ఏదైతే పెట్టారో అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్సెస్. యెస్ ఆర్ నో? యూ గాట్ యువర్ పాయింట్ ఆర్ నాట్? It it will acts as a human brain. It thinks itself. Yes or no, guys? You're all getting my point or not? AI is nothing but it has a capability to think itself and give that particular responses to our inputs what we are giving. Yes or no? And let's jump into that AI API part. API ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. అదేంటంటే సి ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది నేను క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను ఫస్ట్? ఆ గూగుల్ మ్యాప్ సేమ్ థింగ్ ఇష్యూ మన ఓలా అండ్ ఊబర్లో ఎలా వాడుతున్నామో అని అడిగాను. యూ గాట్ మై క్వశ్చన్ ఎవ్రీవన్? డూ యూ థింక్ దీస్ ఓలా అండ్ ఊబర్ గైస్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఏ గూగుల్ మ్యాప్ అప్లికేషన్ ద హోల్ వే? లైక్ మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి ద హోల్ మ్యాప్స్ థింగ్ డెవలప్ చేస్తున్నారా? ఓకే, గివ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ మ్యాప్స్. లెట్స్ సే ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. లెట్స్ సే అమెజాన్. We'll go through these maps and let's think about another example. Let's first ఒక ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ చేశాక ఇంకొక దానికి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఆన్ దట్ ఫస్ట్ పార్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? దే ఆర్ నాట్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్, రైట్? మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి అయితే డెవలప్ చేయలేరు కదా మళ్ళీ హోల్ అప్లికేషన్. మొత్తం కొత్తగా డెవలప్ చేసేదానికంటే ఉన్నది వాడుకోవడం బెటర్ కదా, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? Okay, Yola and Uber request for maps interface, remodified the interface and use it in. Yes, yes, yes. ఇప్పుడు కొత్తగా డెవలప్ చేయడానికంటే ఉన్నది వాడుకోవడం బెటర్ కదా. ఫర్ దాట్ సేమ్ థింగ్ ఏపీఐ యూజ్డ్. ఆ ఏపీఐ అనేది ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ మ్యాప్ డేటా అంటే ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ గ్రిడ్స్. ఆ మ్యాప్స్ అనేది ఎట్లా తయారు చేశా అంటే ఐ థింక్ యూఆర్ ఆల్ ఫెమిలియర్ విత్ దీస్ గ్రిడ్స్, రైట్? మీరు ఏదైనా ఫోటో తీస్తుంటే వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ దీస్ గ్రిడ్ లైన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ గ్రిడ్ లైన్స్ అనేవి లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? యూఆర్ క్లియర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్? ఎస్, ఎస్. ఆ ఏపీఐ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హోల్ data belonging to the landscape a particular place lo I think you have seen, right? Some sort of cars roaming camera like paina camera undi mottam సిటీ అంటే తిరగడం కానీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రీట్స్కి వెళ్ళడం కానీ చూసారు ఎప్పుడన్నా? ఎస్, ఎస్, స్ట్రీట్ వ్యూ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, ఎస్, యా. ద సేమ్ వే, నో నో నో, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్. ఆ మ్యాప్స్ అనేవి ఎలా ఇప్పుడు మీకు పర్టికులర్ స్ట్రీట్ ఇంతవరకే దారి ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దాట్ కార్స్ అండ్
క్యాప్చరింగ్ ద హోల్ వ్యూ ఇన్ దాట్ కెమెరా. ఆ కెమెరాలో వ్యూ అయితే క్యాప్చర్ అయిందో అది పర్టికులర్ ఆ మ్యాప్లో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో దెల్ లెవరేజ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? సి ఆ పర్టికులర్ గూగుల్ మ్యాప్ ఏపీఐ ఏదైతే ఉందో ద సేమ్ పార్ట్ అది ఒక కీ అంతే. ఆ లింక్ అనేది వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ సేమ్ జొమాటో స్విగ్గీలో కూడా అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ రెస్టారెంట్ నుంచి ఒక రైడర్ నీ ఫుడ్ తీసుకొని రావాలంటే ఎస్ ఎస్ గూగుల్ అండ్ ఫేస్బుక్ ఆథెంటికేషన్ ఏపీఐ కాదు. సి విల్ గో త్రూ ఇట్ వన్ బై వన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ పర్టికులర్ లింక్ ఆ పర్టికులర్ ఏపీఐ కీ ఏదైతుందో ఫ్రమ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దాట్ పర్టికులర్ కీ ఇన్ అవర్ ఓలా యూబర్ అండ్ ఏదైతే ఏ అప్లికేషన్కి అయితే మ్యాప్స్ అవసరమో ఆ అప్లికేషన్లో మన ఏపీఐ వాడుకుంటాం అంతే. అండ్ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దాట్ థింగ్. గూగుల్ అనేది సమ్ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది. అది ఎలాగా? ఇన్ఫర్మేషన్ని బట్టి, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టోకెన్స్ని బట్టి. ఇన్ని టోకెన్స్ ఇంత సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ మ్యాప్స్. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దీస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మనీ. లైక్ ఇంత పర్టికులర్ మనీకి ఇన్ని పర్టికులర్ టోకెన్స్ ఆఫ్ డేటాకి మీరు ఇంత పే చేయాలి. అండ్ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ పర్టికులర్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆర్ వాటెవర్ బి ద. Yes or no? You got my point how API used? Yes. Yes, it charges. డెఫినెట్గా ఎవరైతే ఫ్రీగా ఇవ్వలేరు కదా, వాళ్ళంతా కష్టపడి బిల్డ్ చేశారు మ్యాప్స్ని. దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ గూగుల్ మ్యాప్స్, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యాపిల్ మ్యాప్స్, ఇట్స్ నాట్ దాట్ అక్యురేట్. అవునా కదా? ఇప్పుడు అందరూ ఐఓఎస్ యూజర్స్ ఉన్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాపిల్ మ్యాప్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ గూగుల్ మ్యాప్స్. వై డూ యూ థింక్ సో? బికాస్ ఇట్స్ దాట్ అక్యురేట్. అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిమోట్ అప్లికేషన్స్, కీప్ ఇట్ అసైడ్. మోస్ట్లీ మెనీ ఆఫ్ ద కేసెస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పలేము. అది డాటా పైన డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కంపెనీస్. ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ, లెట్స్ ఏ మ్యాప్స్ ఫంక్షనాలిటీ మనం జస్ట్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయకుండా వాళ్ళది యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. దట్స్ ఇట్. Everyone clear on this point? And yes. And ఆ స్పామ్ డిటెక్షన్ ఎలా అంటే, వన్స్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యాక్సెస్ టు యువర్ గూగుల్ అకౌంట్, ఆ మెయిల్ ఏదైతే మీరు యాక్సెస్ అన్నీ ఆ పాలసీస్ అన్నీ ఓకే చేస్తారో దాంట్లో ఐ థింక్ యూ నెవర్ రెడ్ యువర్ పాలసీస్ ఆర్ ఎనీ అగ్రిమెంట్స్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ కంటిన్యూ. దాంట్లో ఏముందని ఎప్పుడైనా చదివారా అందరూ? నో, ఐ థింక్ నో వన్. దాంట్లో they'll have something called like we'll have access to that data or some sort of thing, some sort of text ఉంటుంది where all your email information will be read by the AI first. మీకంటే ముందు కూడా ఏఐ రీడ్ చేసే ఏఐ రీడ్ చేస్తేనే కదా ఇప్పుడు మీరు అది స్పామా కాదా చెప్పాలంటే ఎలా అవుతుంది? ఎస్ ఆర్ నో? It has access to that particular email. It's going through that email. ఆ పర్టికులర్ ప్రీవియస్ డేటాలో దానికి ఇలా ఈమెయిల్ వస్తే స్పామ్ అని చెప్పమని ఆ డేటాలో ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సి ఇన్ దేర్ ప్రీవియస్ డేటా ఒక పర్టికులర్ డేటాని చూసుకుంటే 70% ఆఫ్ ద డేటా విల్ బి ట్రైన్డ్. ఒక మోడల్ ఉంటే వీ హ్యావ్ ఎ స్టార్ట్అప్ ఇన్ ఇండియా వేర్ ఒక సీసీ క్యామ్ ఉంటుంది కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది సీసీ కెమెరాస్, రైట్? And we are all aware of some stores, right? Like DMart, Ratnadeep and everything. Yes or no? ఆ మార్ట్స్లో, ఆ షాపింగ్ మాల్స్లో
సీసీ క్యామ్ ఉంటుంది కదా, ఎస్ ఆర్ నో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ చెకింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాను. అది ఎలా ఉంటుందంటే, if someone is trying to keep any sort of product or any sort of ఏదైనా కానీ వాళ్ళ పాకెట్స్లో కానీ వాళ్ళ బ్యాగ్స్లో కానీ వేసుకుంటే, ఐ జనరేట్ అని అలా అయ్యేలాగానే ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు మనకు ఇదొక స్టార్టప్. ఇది వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కంపెనీస్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ స్టార్టప్ ఐడియాస్. అప్పుడు మనకు సెక్యూరిటీతో అవసరం ఉండదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? How do you think this is done? If in CC cameras we are having access to that particular CC cameras, మనకి ఏంటంటే దీంట్లో ఎలా ట్రైన్ చేస్తామంటే మోడల్ని, we should have some large amounts of data CC కెమెరా పైన, ఇమేజెస్ పైన ఆర్ వీడియోస్ పైన మనకు డేటా కావాలి. ఎట్లా? ఎవరైనా థెఫ్ట్ చేయడం వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మాల్స్లో ఆర్ షాపింగ్ మాల్స్లో దెల్ బీ సమ్ గైస్ like taking their products and keeping in their pockets or bags. They'll be moving fastly from that particular షాప్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ పర్టికులర్ షాప్కి వచ్చి పాకెట్లో వేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఆ వీడియో ఉందనుకో, అలాంటివి మనకు లెట్స్ ఏ 100 నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. మనకు ఒక మోడల్ కూడా ఉంది. ఆ మోడల్ ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కీప్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ దర్ పాకెట్, ఇట్ జనరేట్స్ అని అలా. ఎస్ అన్న? ఇప్పుడు ఆ 100 వీడియోస్ థెఫ్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 100 వీడియోస్లో నేను 70 వీడియోస్ని ఆ మోడల్ పైన ట్రైన్ చేస్తాను. ఇలా ఇలా పెట్టుకున్నాడు, ఈ లెఫ్ట్ పాకెట్లో పెట్టుకున్నాడు, రైట్ హ్యాండ్తో పెట్టుకున్నాడు, ఈ ప్రోడక్ట్ పెట్టుకున్నాడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఐల్ గెట్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ దాట్ 70 వీడియోస్. ఆ 70 వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 70 వీడియోస్ పైన నేను ఆ మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తాను ఫస్ట్. యూర్ ఆల్ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ మోడల్స్. ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్లో విల్ బిల్డ్ ఎ మోడల్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్. మీకు ఏదైతే ఒక ఐల్ గివ్ యూ అండ్ మీరే డిస్కస్ చేసి మనం ఏ మోడల్ బిల్డ్ చేద్దామో చెప్తే మనం ఆ మోడల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ థింగ్ నౌ. ఓకే, యూ గోట్ మై అప్రోచ్ రైట్ ఫర్ దాట్ CCTV మోడల్? ఎస్ ఆర్ నో? ఆ 70% డేటా ఏదైతే ఉందో, వీఆర్ ట్రైనింగ్ దాట్ పర్టికులర్ 70% డేటా ఇన్ అవర్ మోడల్. మిగతా 30% డేటా ఏదైతే ఉందో వీఆర్ ట్రైనింగ్ ఆన్ ఇట్. ట్రైనింగ్ అంటే ఒక 70% అయిపోయినాక, విల్ dig more deeper into these concept in the further sessions. I'm giving all sort of descriptions. మీకు అంటే అందరూ everyone is not familiar with these topics, right? That's why I'm going with some general examples, real life examples ద్వారా వెళ్తున్నాం. Yes or no? And you'll be more excited on these AI topics when you're diving deeper into these topics. You'll be getting more sort of information. Like, yes. We'll share the notes and PPTs, what are the quotes or everything we'll be sharing in that. Don't worry about that things first. You have to get, మీరు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళండి, దే విల్ నాట్ గివ్ యూ స్పూన్ ఫీడింగ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తాను అంతే. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉంది, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్. ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ డెవలప్ చేయాలనుకోండి, దానికి వాళ్ళు చెప్తారు అంతే. జెల్ గివ్ యూ some sort of description ఇచ్చి, you just have to include these features, you just have to include these sort of functionalities, and you just have to include these Google sign in and ఈ API ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, మ్యాప్స్ కావాలి అని చెప్తాను అంతే జస్ట్. ఓకే,
You just have to go through each step. వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ దాట్ పాయింట్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా మీరే రీసెర్చ్ చేసి దానిపైన అవగాహన తెచ్చుకొని యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గెట్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దట్ థింగ్. దానికి సపరేట్గా మీరే కోడ్ రాయడం కానీ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? Guys, don't worry about that PDFs and all the links and attendance links. We'll all be sharing that once after the session is ended. Don't worry about these. See, that's what. మీరు ఈ పీడిఎఫ్స్ కంటే కూడా మీరు సొంత రీసెర్చ్ చేద్దామని అయితే అనుకుంటలేరు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు జస్ట్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ మోస్ట్లీ యూజింగ్ దీస్ ఏఐ టూల్స్ మీద మీరు యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. Instead you can just give a prompt on this. Give me an generate me or generate any PDF on these particular things. Give ఇప్పుడు API Google no. See, I'll say the difference between these Google and the AI tools. What actually Google does is previously, please don't worry about all that things now. Let's get an idea what actually an AI and what it's trying to do and what you can actually gain from these AI tools. Yeah, you can use any AI tool. Let's talk the differences between the Google and an AI tool. Anyone can list any difference between what is an AI tool and how it differs from the Google? Google just scroll the websites. AI gives only single answer compared to the Google. Okay. Okay. Through one click text analysis. Okay, it's a good point to discuss. It will basically replies according to your prompt. Okay. See, Google ఏంటంటే we're having some sort of text, ఒక data ఉంటుంది. See, let's say we are having, I'm trying to search about the thing, let's say laptops. I want a Dell laptop. I'll just search Dell laptops. That's it. In the Google, what actually it does in the backend is a Dell laptops and a keyword, the whole Google database lo, whole database lo, a keyword ekkadundo, keyword type of search. Let's say Google does keyword search. ఆ పర్టికులర్ కీవర్డ్స్ ఆ గూగుల్ డేటాలో ఏవైతే ఇంక్లూడ్ అయిందో అవన్నీ దెల్ గివ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ర్యాంకింగ్స్. లైక్ ఇప్పుడు డెల్ ల్యాప్టాప్స్ అనే దానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ అమెజాన్ లింక్స్ ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ డెల్ వెబ్సైట్స్, దట్ విల్ బీ కమింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్. అండ్ అకార్డింగ్ టు that ranking, Google gives all the searches based on the keywords. అర్థమైందా చెప్పింది? Yes or no? Yes or no, guys? You got what actually Google does is AI ఏం చేస్తుంది? What does an AI do? See, the same thing. I'm see. Let's do a review on this. See, let's search Dell laptops. See, it gives the links which are having all the Dell laptop keywords. అవునా కదా? ఇప్పుడు డెల్ ల్యాప్టాప్స్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దే ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ లింక్. దట్స్ వై అది ఫస్ట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇది ఎక్కువ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? ఇప్పుడు ఇదే చాట్ జీపీటీ ఏం చేస్తుంది?
What does it get? Can anyone answer? Yes, yes, bro. It's Google, bro. I know, bro. Yeah, yeah. Don't see it gives the text. The laptops are known for their reliability, performance, and it gives the whole all analysis, right? Yes or no? ఇప్పుడు నేను ఒక డెల్ ల్యాప్టాప్స్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఇస్తే దానిపైన ఏవి బెస్ట్ సిరీస్ సి ఇట్స్ సేయింగ్ డెల్ ఎక్స్పిఎస్ ఈస్ ద బెస్ట్ సిరీస్ విచ్ హ్యావ్ నోన్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ డెల్ ఇన్స్పిరాన్ సిరీస్ అండ్ it is giving all these options, right? Yes or no? And what actually Google does, it does this keyword scraping from the web. Yes or no? Yes or no, guys? One second. Yes, guys. Okay, okay. Let's wrap the session. Like you have known the differences, right, between the Google and AI, how it's working, and also you have known what you have learned today from today's session. You have known what is an AI machine learning model, what does it do, and what is the difference between AI, ML, and deep learning, that are real world applications on these things. Yes or no? Explain again within 5 minutes. Okay, we'll give a brief about these things. See, let's say we have gone through the AI part. AI is nothing but it is the ability to perform any other tasks with the help of human brain in that particular system. See, we are let's say we are embedding these functionality of a human brain in one particular system and making it use from our prompts. See, మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో ఆ ఇన్పుట్ సిస్టమ్కి ఎలా అర్థం అవ్వాలి? డిఫరెన్స్ అండ్ ఏ ఓకే గూగుల్ అండ్ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యా సి గూగుల్ ఏంటంటే ఆ డెల్ ల్యాప్టాప్ సి వాట్ వీ హ్యావ్ గోన్ త్రూ ప్రీవియస్లీ we have given a keyword called Dell laptops. ఆ కీవర్డ్ ఏంటంటే మనకు గూగుల్ వెబ్లో గూగుల్ హోల్ డేటాలో ఇట్ విల్ సర్చ్ అకార్డింగ్ టు దాట్ పర్టికులర్ కీవర్డ్. ఆ పర్టికులర్ కీవర్డ్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ అండ్ లింక్స్ వాట్ ఎవర్ బట్ ద థింగ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దాట్ గూగుల్ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్లో ఉన్నవన్నీ తెచ్చి మన ముందు పెడుతుంది. అది కూడా ఏ ఆర్డర్లో? మోస్ట్ ఎక్కువ మంది ఏది ప్రెస్ చేశారు? మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ యూజ్ దట్ డెల్ లింక్, రైట్? దట్స్ వై వీ హ్యావ్ గెటింగ్ దీస్ డెల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ అమెజాన్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? గూగుల్ ఇట్ డస్ ద కీవర్డ్ స్క్రేపింగ్. స్క్రేపింగ్ అంటే గెటింగ్ ద డేటా on that particular keyword which you have given in that particular Google search. అదే పర్టికులర్ కీవర్డ్ వెన్ యూ ఆర్ గివెన్ టు దాట్ పర్టికులర్ ఏఐ టూల్ జీపీటీకి ఇస్తే అదేం చేసింది? ఇట్ గాట్ ద బెస్ట్ ల్యాప్టాప్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ డెల్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్. ఎస్ ఆర్ నో? అదేలా? అది పర్టికులర్ డేటాబేస్ చాట్ జీపీటీ డేటాబేస్లో ఆ డెల్ ల్యాప్టాప్స్ గురించి ఆ డేటాబేస్లో ఏదైతే ప్రజెంట్ అయిందో ఆ డేటాబేస్కి బెస్ట్ ఇస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? It will take the best. Yes or no, guys? You got the point or not? Based on that particular data which is having in that GPT, it will give that responses accordingly in the GPT.
మీకు గూగుల్కి ఏఐ టూల్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా ఇప్పుడు? అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ నోన్ హౌ అన్ ఏపీఐ యూజ్డ్ ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తగా డెవలప్ చేయడం కంటే కానీ ఈ డెవలప్ చేసినవి వాడుకుంటే బెటరే కదా. ఎస్ నో దట్స్ వాట్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఏపీఐ. ఎస్ అండ్ ఆల్సో షార్టెస్ట్ పాత్. ఇప్పుడు మ్యాప్స్లో చూసుకుంటే ఆ షార్టెస్ట్ పాత్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? సి వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ వెన్ యూఆర్ స్టక్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాఫిక్, ఆ రెడ్ మార్క్ ఎలా వస్తుందంటే నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అంటే డెన్సిటీ, మోస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. లెట్స్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ అ కౌంట్. ఒక పర్టికులర్ సిగ్నల్ దగ్గర 30 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ పర్టికులర్ సిగ్నల్ దగ్గర 30 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే లెట్స్ గివ్ ఎ రెడ్ మార్క్ దేర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ గూగుల్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఆ రెడ్ మార్క్ వస్తుంది. యూ గాట్ మై పాయింట్? How we are getting that traffic red signal and yellow signal in our maps? Yes. See, ఆ పర్టికులర్ ఏఐ టూల్ పైన ఉంటుంది. మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో ఇప్పుడు గూగుల్ లెట్స్ ఏ ఎవ్రీథింగ్, మీరు గూగుల్లో ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ కీవర్డ్ ఉంటుంది డేటాబేస్లో కూడా. ఆ కీవర్డ్ పైన మీకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అదే లెట్స్ ఏ సంథింగ్ ఏదైనా టిపికల్ క్వశ్చన్ అడిగింది జీపీటీని, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టిపికల్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా, some ways it says I'm not aware of these things or I'm not sure about this. అదే అలా ఆన్సర్ ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ డేటాబేస్లో లేదన్నట్టు. మీరు ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏదైతే అడిగారో ఇట్స్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. ఎస్. యా. ఓకే, లెట్స్ wrap the session today. Think we are out of time. Okay, then I think I hope you're all getting my points, what I'm saying. If yes, give me a reaction, thumbs up or thumbs up in your chats. Thank you, everyone. Have a good day. Register for mail change for TapTap. Okay, let's. Okay, hope everyone is getting my point. Okay, thank you, guys. Recording stopped.